Welcome everybody. आज यहाँ बसेर हामी डिजिटल नेपालको बारेमा कुरा गर्न पाउँदा like it feels really heartwarming and future leadersसँग कुरा गर्न पाउँदाखेरि it actually feels like the future is now. But before we talk about the future, let's actually talk about the now. And imagine this is me. Or let's say this is my mother. And this is 30 million Nepalihहरू. अनि यसमा कतिजना मान्छेलाई चाहिँ नेपाल इङ्ग्लिस बोल्न आउँछ वा इङ्ग्लिस बुझ्न सक्छ भनेर हामीले सोध्यौँ भने चाहिँ द स्ट्याट्स लुक समथिङ लाइक दिस वेयर अरेन्ज बक्सेस एक्चुली सो चाहिँ कतिजना मान्छेलाई चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्न आउँछ बुझ्न आउँछ एन्ड अनेस्टली स्पिकिङ त्यति धेरै येलो बक्सेसहरू चाहिँ छैन त्यता सो डिजिटल नेपाल भने चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्न आउने मात्रै मान्छेहरूलाई मात्रै होइन कि इट सुड बी ट्रुली इन्क्लुसिभ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ. That's why Digital Nepal is not just for the privileged few, but for the unheard majority. Now the question is how to bring this unheard majority to the mainstream digital. This is exactly where AI comes in. AI plays a pivotal role to do that. That's why we are on a mission to build AI for the other half. AI that actually talks your language, that actually understands you, and AI that is truly accessible. जस्तै remotest part of नेपालको मान्छेले पनि information access गर्न सकोस्. I think that is the kind of AI that we need for Digital Nepal. So अहिले before we understand like कसरी future AI कस्तो हुन्छ भनेर अहिले कसरी information consume भइरहेछ भनेर एकचोटि बुझौँ है त. जस्तै most of the informationsहरू चाहिँ इन्टरनेटको थ्रुबाट कन्ज्युम गरेर आएको हुन्छ जहाँ चाहिँ स्मार्टफोनमा टेक्स्टको थ्रुबाट चाहिँ इन्फर्मेसन लिनुपर्ने हुन्छ अनि इन अ सेपरेट कन्टेक्स्ट जस्तै नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ यु ओनिङ अ स्मार्टफोन एन्ड एक्चुअली बिङ एबल टु युज इट दिज आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स है. सो इन्फर्मेसन कन्ज्युम गर्नको लागि चाहिँ अहिले इन्टरफेसको रूपमा चाहिँ टेक्स्ट एकदम स्मार्टफोनको थ्रुबाट टेक्स्टै युज गर्नुपर्ने हुन्छ. And again, one way or the other, यो इन्टरनेटमा भएको टेक्स्टको थ्रुबाट इन्टरफेसको थ्रुबाट हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ one way or the other ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फेरि इङ्ग्लिस नै चाहिने हुन्छ क्या. फर इक्जाम्पल माई मदर उहाँले स्मार्टफोन छ तर सबै चिज इङ्ग्लिस नआइसकेपछि त्यो राम्ररी चलाउनै सक्नुहुन्न क्या. एन्ड डिजिटल नेपालको फ्युचर चाहिँ इङ्ग्लिस भाषामा होइन एक्चुअली नेपाली भाषामा बन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ. र भाषा मात्रै होइन कि इट सुड बी फ्ललेस. त्यो इन्टरेक्सनको बिचमा एकदमै फ्ललेसै हुनुपर्छ र टेक्स्टको चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ एन्ड द मोस्ट नेचुरल इन्टरफेस फर एनी ह्युमन इज एक्चुअली नट टेक्स्ट बट द भोइस. सो भोइस इज द मोस्ट नेचुरल इन्टरफेस फर एनी वान. अनि नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ यस्तो सबै इन्फर्मेसन एक्सेस गर्नको लागि हाइएस्ट मार्केट पेनिट्रेसन भएको भनेको चाहिँ इन्टरनेट होइन खासमा telephony चाहिँ हो. And that's, my friend, is in wholesome TingTing. TingTing is Nepal's first AI telephony service that handles calls at scale, uses voice as interface, and is AI powered that talks your language, my language, starting with Nepali. Finally, नेपाल सरकारको थ्रुबाट चाहिँ मेरो मम्मीलाई कल आउन सक्छ, डियर प्रजापति, डियर तारा प्रजापति, हजुरको एनआइडी रेडी भइसकेको छ, कृपया नजिकको कार्यालयमा गएर लिन जानु होला. And this is an absolute game changer for countries like Nepal. That's why we are reimagining and redefining the ABCs of Digital Nepal, starting with AI for business communication. TingTing is already working with industry leaders of different sectors. TingTing is working with eSewa, just to say 10 million user base, and has already been transforming the business communication. We are working with the largest internet service provider, WorldLink. We are already in the most tech-friendly Class A citizen bank. We are also working with Suryajyoti Life Insurance, which is one of the largest life insurance company in Nepal. And also, TingTing is working with one of the most digitalized municipality in Nepal, Dhulikhel municipality. And again, is TingTing accessible only for all these market leaders? No, we are working on accessible AI. TingTing is already working with companies of different scales across different industries, which is so surreal to actually share. This is 7 महिना अगाडि हामीले
एक वर्षमा जति एआई कल हामीले ह्यान्डल गर्छौँ भनेर इमेजिन गरेको थियौँ त्यो हामीले एभ्री सिंगल मन्थ ह्यान्डल गरेर आएको छौँ. वी आर ह्यान्डलिङ अप टु 1 million calls a month in TingTing. And this truly means accessible AI is here. So it's not the matter of if or but, just the matter of when. And when you work with companies like TingTing, the answer of when is always now, because we believe the future is now. This is TingTing, a Prixa company built in Nepal for Nepal and beyond. Thank you so much.